Welcome to the third video of Pashto English learning. Today we talk about palak. Palak means spinach. As you look in this word palak, the first letter is P. P is the third alphabet of Pashto. Palak means spinach. The palak غواړم. I want spinach. The mean I. غواړم mean want. The palak غواړم. I want spinach. زما مور palak پخوي. My mother is cooking spinach. زما مور mean my mother. زما mean my. Mother mean more. Mother mean more. موږ palak خورو. We are eating spinach. موږ mean we. موږ we. Eating mean خورو. palak خوندور خواړه دي. Spinach is a delicious dish. Spinach is a delicious dish. palak خوندور خواړه دي. Palak means spinach. خوندور mean delicious. Dish mean خواړه. Palak means spinach. Palak. زه palak غواړم. زه mean I. غواړم mean want. Spinach mean palak. زما مور palak پخوي. My mother is cooking spinach. زما مور. My mother. موږ palak خورو. We are eating spinach. موږ mean we. palak خوندور خواړه دي. Spinach is a delicious dish. Those who want to learn English from this lesson. palak English کې ورته څه وایي؟ spinach. I want spinach. زه palak غواړم. I معنا زه، want معنا غوښتل. My mother is cooking spinach. My mother زما مور. Cooking spinach یعنی palak پخوي. We are eating spinach. موږ palak خورو. Spinach is a delicious dish. Spinach یا palak خوندور خواړه دي. Let's go to the words. Bridge mean pal. Bridge. Bridge mean pal. Fan mean pakai. Fan mean pakai. Plate mana plate. Plate mana plate. Cup mean pyala. Pakai. Pakai mean fan. Pal. Pal mean bridge. Pyala. Pyala mean cup. Plate mean plate. Pakai. Pakai. Pal. Pal. Pyala. پیاله. پلیټ. پلیټ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره خوښ او سبسکرایب کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر. ښه وخت ولرئ.